Disculpe, estoy aquí para la reunión del ayuntamiento. He sido invitado. No veo su nombre. Este es un evento privado. Mi nombre es concejal Davis, estoy en la lista de invitados. Aquí tiene la tarjeta. Usted no está en mi lista, señor. No puede entrar. La firma de la alcaldesa está aquí mismo y la reunión empieza en 3 minutos. No importa. Si no está en mi registro. La lluvia que desde hacia horas. Con un ritmo implacable y resonant contra las ventanas del centro comunitario de Sterling Heights. Dentro, ese avecina una tormenta diferente. Una que no es hilaria con truenos y relámpagos, sino con el escalofriante clic de una cámara corporal, capturando un momento de profunda injusticia que se extendería por de el país. Esta es la historia del senador estatal Marcus Thorne, un hombre que dedicó su vida al servicio público, y de la Jean Sarah Jenkins. Se aplaca ese converso en una barrera alimentada por un prejuicio profundamente arraigado. La oficial Sarah Jenkins, con 5 años de servicio en el Departamento de Policía de Sterling Heights, había acumulado la asombrosa cifra de 11 quejas formales en su contra durante su mandato. 11 quejas. No es trataba de infracciones menores. Abarcaban desde acusaciones de uso excesivo de la fuerza durante controles de tráfico rutinarios hasta casos documentados de discriminación racial. Sin embargo, permaneció en la fuerza, lo que demuestra la lentitud menudo glacial del sistema, o su abierta reticencia, aborda problemas internos. Del otro lado estaba el senador Marcus Thorne, un distinguido servidor público, un hombre cuyas credentials, logros y dedicación a sus electors eran irreprochables. Sin embargo, aquella noche, su negro prestigio no significaba nada ante el prejuicio de un oficial y la sospecha infundada de uncivil. No fue tratado como un funcionario electo, sino como un intruso, una amenaza, una persona que simplemente no pertenecía al grupo. El contraste entre su merecido puesto y el trato degradante que recibió ese convertiría en el claro símbolo de un problema mayor y generalizado. Antes de continuar, ¿desde dónde nos ves? Deja un comentario abajo. Y dinos tu ciudad y estado. Tu participación nos ayuda a visibilizar estas historias y a comprender la magnitud de nuestra comunidad que lucha por la justicia. Era el 27 de octubre, un martes por la noche, justo cuando los últimos vestigios de un frío y gris día de otoño se desvanecen en un crepúsculo eternamente húmedo en Sterling Heights, Michigan. Un viento tenue y cortante azotaba la ciudad, trayendo consigo el aroma a hojas mojadas y gases de escape. El aire era denso, un preludio apropiado para la atmósfera opresiva que pronto se apoderaría del centro comunitario de Sterling Heights. En el interior, las luces brillaban cálidamente, preparándose para una crucial asamblea pública sobre desarrollo urbano y vivienda equitativa, un evento que el senador Thorne había organizado intensamente. El senador Marcus Thorne, de 48 años, era una figura destacada en la política de Michigan, tanto en sentido literal como figurado. Nacido y criado en Detroit, obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Michigan, seguida de un doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de Harvard. Su carrera legal comenzó centrándose en los derechos civiles, abogando por las comunidades marginadas. Posteriormente, cumplió 2 exitosos mandatos en la Cámara de Representantes de Michigan antes de ser elegido para el Senado estatal, donde impulsó la legislación sobre la reforma de la justicia penal, la equidad educativa y el empoderamiento económico de las zonas marginadas. Recibió el premio Thurgood Marshall a la excelencia legal de la NAACP y fue nombrado uno de los Michiganders más influyentes durante 3 años consecutivos. Su reputación era impecable y su compromiso inquebrantable. Se había ganado su puesto no solo mediante elecciones, sino a través de décadas de servicio dedicado y una trayectoria de integridad intachable. Estaba previsto que pronunciara el discurso inaugural en el ayuntamiento, testimonio de su experiencia y influencia. La Jean Sarah Jenkins, sin embargo, tenía antecedentes distintos. Su expediente sonos internos
revedu posteriormente durante el proceso judicial, presentaba un panorama inquietante. En julio de 2021, recibió una amonestación formal por escrito tras un altercado verbal con un hombre sin hogar al que había detenido por mendigar. Los testigos denuncian su lenguaje degradante y agresivo, excediendo con crex lo necesario para la situación. En marzo de 2022, una anciana negra presentó una denuncia alegando que Jenkins usó fuerza excesiva durante una parada de tráfico por una infracción menor relacionada con el equipo, lo que le provocó hematomas. El caso fue desestimado internamente por pruebas insuficientes, a pesar del historial médico de la mujer. Posteriormente, en enero de 2023, ese produjo un incidente particularmente atroz. Jenkins fue captada por una cámara de coche haciendo comentarios despectivos sobre los residentes de un barrio predominantemente negro durante un turno de patrulla, refiriéndose a ellos como elementos problemáticos. Este incidente resultó en una suspensión sin goce de sueldo de 3 días y una formación obligatoria sobre diversidad, que, según todos los indicios, pareció haber tenido poco impacto. El patrón era claro. Un tema recurrente comportamiento confrontativo, falta de habilidades para desescalar la situación y una preocupación propensión a los prejuicios, especialmente contra las personas de color. No se trataba de incidentes aislados. Eran los conductos de una marana de conductas indébitas que, hasta esta noche crucial, habían pasado prácticamente desapercibidas. La llamada se recibió en la central a las 1847. La persona que llamó, identificada como Brenda Albright, una mujer blanca de 54 años y voluntaria autoproclamada de vigilancia comunitaria, reportó a un individuo sospechoso que intentaba acceder sin autorización al centro comunitario Sterling Heights. Albright describió al hombre como alto, negro y con un traje muy caro, afirmando que no parecía pertenecer al lugar y que estaba discutiendo con un miembro del personal en la entrada. No mencionó que el miembro del personal era un vicario nuevo y abrumado que intentaba controlar la fila que se formaba rápidamente, y que la discusión era el senador Thorne, quien cortó claro su legado para el discurso inaugural. La descripción de Albright, impregnada de lenguaje en clave, pintaba la imagen de un posible intruso, en lugar de un dignatario invitado. Dentro del centro comunitario, el ambiente era una mezcla de anticipación y un ligero caos. Los asistentes entraban en masa, se registraban y buscaban asientos. El senador Thorne había llegado en punto a las 6:45 p.m., con su puntualidad habitual. Vestía impecablemente un traje gris merengo, y lavaba un maletín de cuero desgastado, lino de notas para su discurso. Su asistente, que llegaba tarde debido al tráfico, debía recibirlo en la entrada. Al ver una pequeña fila y un vicario con dificultades para completar la hoja de registro, Thorne, siempre pragmático, simplemente se acercó a la puerta principal, donde se había instalado un control de seguridad temporal. Presentó su credencial oficial del Senado Estatal al joven vicario, Mark Quinn, desconcertado por la multitud, y el destino desconocido de la credencial dudó. Este breve y cortés intercambio, Thorne aclarando su identidad, Mark manipulando torpemente la lista, fue precisamente lo que Brenda Albright había malinterpretado y maliciosamente reportado. Estaba ocupado en la actividad mundana y legítima de entrar en un edificio público donde era el invitado de honor. Deberían los agents estar obligados a verificar las credencials, presentadas por las personas, especialmente las que afirman tener cargos oficiales, antes de agravar una situación, o basta la llamada inicial, por sesgada que sí, para justificar una sospecha inmediata. La agent Jenkins llegó a las 18:52. Su patrulla se detuvo bruscamente junto a la acera, con las luces azules y rojas parpadeando brevemente antes de que ella las apagara. Se acercó a la entrada del centro comunitario con paso decidido, con la mano y apoyada en su arma reglamentaria.
Su Camara Corporal activada al salir del vehículo. Captura de el enfrentamiento con una claridad escalofriante. Inmediatamente aviso al Senator Thorne, todavía de pie cerca de la entrada, esperando pacientemente que el vicario confirmara su nombre en la lista de assistants. Brenda Albright, habiendo posicionado estratégicamente cerca de la entrada, señaló directamente al Senator Thorne mientras Jenkins se acercaba. Y es el agente. Está intentando entrar a la fuerza, exclamó con voz estridente. Jenkins, sin vacilar ni preguntar, se dirigió directamente Thorne con voz cortante y autoritaria. Señor, necesito que se aleje de la entrada. ¿Qué hace aquí? Thorne, desconcertado por el tono agresivo, respondió con calma. Official, soy el senador estatal Marcus Thorne. Soy el orador principal del foro público de esta noche. Mi identificación está aquí. Levando su credencial oficial del Senado estatal, que mostraba claramente su foto, nombre y cargo. Jenkins apenas lo miró. Cualquiera puede falsificar eso, señor. Necesito ver una licencia de conducir y un comprobante de domicilio. Su tono era despectivo. SUS ojos estrenando a Thorne con un escepticismo manifiesto. Official, esta es una identificación estatal. Y es válida, declaró Thorne, con la paciencia agitándose. Mi esperan. Puede verificarlo con los organizadores del evento o incluso con la alcaldía. Mi esperan. Brenda Albright intervino de nuevo. Paris un charlatan, agent. No es de engañar. Señora, por favor, retroceda, dijo Thorne, girando ligeramente la cabeza hacia Albright. Esto es sumamente inapropiado. Jenkins se acercó a Thorne, invadiendo su espacio personal. ¿Me está diciendo que es apropiado, señor? Lu pide identificación. Se niega a cooperar. Está causando un alboroto. Su voz subió de tono, atrayendo la atención de varios asistentes que se habían detenido a observar la escena. Una pequeña multitud comenzó a congregarse, murmurando. Estoy cooperando. Louis dado mi identificación oficial. Reiteró Thorne con voz firme pero controlada. No me niego a nada. Lou pido que verifique mi identidad debidamente. Que no declare credentials legítimas sin más. Señor, se está alterando. Si no presenta la identificación correcta, tan de que escoltarlo fuera de las instalaciones por alineamiento, advirtió Jenkins, pasando la mano del arma a las esposas. La amenaza era clara, inequívoca. El air vibraba de tensión. Justo cuando la situación estaba al borde de una escalada física, el sargento David Miller, supervisor directo de Jenkins, llegó al lugar. Había sido alertado por un organizador del evento preocupado que había presenciado el inicio del enfrentamiento y reconoció al Senator Thorne. Miller, un oficial experimentado con 2 décadas de servicio en la fuerza, observó la escena. Un Senator Thorne visiblemente angustiado, un oficial Jenkins agitado, una Brenda Albright satisfecha, y una multitud cada vez más de curiosos. Reconoció de inmediato a Thorne. Official Jenkins retroceda, ordenó Miller, con una voz que atravesaba la atención. Se giró hacia Thorne con expresión de disculpa. Senator Thorne, le pido disculpas por este malentendido. Pase, por favor. Su personal lo está buscando. Luego se volvió hacia Jenkins con expresión sombría. Jenkins, placa y arma. Ahora, está fuera de servicio con efecto inmediato. La orden fue tajante, sin lugar de discusión. La resolución inmediata fue rápida y decisiva. Tras un breve y tenso intercambio, el Senator Thorne fue conducido al centro comunitario por el sargento Miller, quien se disculpó efusivamente por el flagrante error del departamento. La agente Jenkins, visiblemente conmocionado y desafiante, entregó a regañadientes su placa y arma de servicio al sargento Miller en el acto. Se le ordenó regresar a la comisaría para presentar un informe del incidente y esperar nuevas instrucciones, con su carrera pendiendo de un hilo.
La Asamblea Pública Perseguio, on con unpalpable trasfondo de commotion y ira entre los asistentes que habían presenciado el incident. Deberian los officials que demuestran un claro sesgo y desprecio por la identificación legítima, especialmente hacia figuras públicas, enfrentarse a un despido automático, o debería haber un preciso disciplinario más matizado? Las imágenes de la Cámara Corporal publicadas por el Departamento de Policía de Sterling Heights pocas horas después del incident causaron una gran revuelo en redes sociales. En 24 horas, el video había acumulado más de 50 millones de visualizations en plataformas como Twitter, TikTok y YouTube. Las etiquetas hashtag Senator Thorne y hashtag Justice for Thorne fueron tendencia nacional, mientras que hashtag Officer Jenkins y hashtag Badging Weapon SE convertiron en sinónimos de mala conducta policial descontrolada. Medios de comunicación, desde CNN hasta the New York Times, recallaron la noticia, difundiendo las imágenes y presentando entrevistas con miembros de la comunidad y analistas políticos adheridos. El incidente se convirtió en un punto de conflicto nacional, desatando conversations sobre la discriminación racial, la rendición de cuentas policial y la naturaleza insidiosa del sesgo implícito, incluso contra quienes ostentan el poder. Las respuestas institucionales fueron inmediatas y variadas. El Departamento de Policía de Sterling Heights emitió una disculpa formal al Senator Thorne, reconociendo la conducta inaceptable del agente Jenkins y permitiendo una investigación interna exhaustiva. La alcaldesa de Sterling Heights, Evelyn Reed, ofreció una conferencia de prensa en la que condenó el incidente como una mancha en nuestra ciudad y así compromiso a implementar reformas integrales. El Senator Thorne, bien aceptó las disculpas, dejó claro que no eran suficientes. Anunció su intención de presentar una demanda civil contra el agente Jenkins, el Departamento de Policía de Sterling Heights y la ciudad de Sterling Heights, alegando discriminación racial, privación ilegal de la libertad y angustia emocional. La demanda alegó específicamente que la falta de atención adecuada por parte del departamento al historial documentado de quejas de Jenkins constituyó una indiferencia deliberada hacia los derechos de los ciudadanos, lo que contribuyó directamente al incidente. La batalla legal, aunque inicialmente polémica, concluyó con una rápida sorprendente, probablemente debido a la evidencia irrefutable de las cámaras corporales y a la enorme presión pública. En febrero del año siguiente, la ciudad de Sterling Heights legó un acuerdo con el Senator Thorne por unas sumas impresiones de $2 millones. Esta suma fue ampliamente reportada como uno de los acuerdos más cuantiosos en la historia de Michigan por una violación de derechos civiles que involucraba a un funcionario electo, un claro reconocimiento del grave daño infligido. El destino de la agente Jenkins quedó selado poco después del acuerdo. El 15 de marzo, la agente Sarah Jenkins recibió su carta oficial de despido del Departamento de Policía de Sterling Heights. La carta, posteriormente filtrada a la prensa, declaraba su conducta el 27 de octubre, documentada por las imágenes de la Cámara Corporal y las declaraciones de testigos, constituye una grave violación de la política departamental, un profundo desprecio por los derechos civiles y una falta de respeto a la confianza pública. Sus acciones, en particular su rechazo a la identificación legítima y su postura agresiva hacia un funcionario electo, son indefendibles y demuestran un nivel inaceptable de mala conducta profesional. Además, su historial documentado de quejas previas, que incluye acusaciones de parcialidad y uso excesivo de la fuerza, indica un patrón persistente de comportamiento incompatible con los estándares exigidos a un agente de policía de Sterling Heights. Su certificación policial fue posteriormente revocada por la Comisión de Normas de Aplicación de la Ley de Michigan Coles, lo que lo impide ejercer como agente de la ley en cualquier lugar del Estado. En la conferencia de prensa que anunció el acuerdo, el senador Marcus Thorne ofreció un testimonio conmovedor que resonó mucho más ala de Sterling Heights. De pie en una multa de micrófonos,
con vos firme declaro, si esto me puede peser mí, un senator estatal, un abogado formado en Harvard, un hombre con una vida dedicada al servicio público, alguien que le dijo explícitamente al agente quien era, y presento una identificación válida. Imaginen lo que les sucede cada día a innumerables personas que carecen de mi plataforma, mis recursos o mi capacidad para llamar la atención del público. No fue un malentendido. Fue un acto deliberado de discriminación racial y abuso de poder. Fue un duro recordatorio de que, independientemente de tus logros o de tus credentials, el color de tu piel todavía puede ser un arma en tu contra en Estados Unidos. Mi esperanza es que este acuerdo y el despido de este agente no son el fin, sino el comienzo de un cambio real y sistémico. Sus palabras resonarán en los medios de comunicación y las redes sociales, un clamor por la justicia. Deberían incidentes como este, que implican un claro sesgo racial y abuso de poder por parte de las fuerzas del orden, desencadenar automáticamente una investigación federal sobre las prácticas y la capacitación del Departamento de Policía involucrado. Tras el incidente y la consiguiente indignación pública, la ciudad de Sterling Heights encargó a un panel de revisión independiente que investigará al Departamento de Policía de Sterling Heights. Sus conclusiones, publicadas 6 meses después, fueron contundentes. El panel identificó fallos sistémicos en la formación de los agentes, en particular en lo que respecta al reconocimiento de sesgos implícitos y las técnicas de desescalada. Descubrieron un preciso inadecuado de revisión de quejas que permite a agents con múltiples infracciones, como Jenkins, permanecer en servicio activo sin una intervención significativa. El informe también destacó una cultura de rendición de cuentas insuficiente, donde las medidas disciplinarias internas a menudo eran demasiado indulgentes o se desestimaban por completo. La falta de un protocolo claro y estandarizado por parte del Departamento para verificar la identificación oficial también es citado como un factor importante que contribuyó al incidente. En respuesta a estos hallazgos, la ciudad de Sterling Heights y el Departamento de Policía anunciaron una serie de reformas radicales. Estas incluyen capacitación obligatoria y recurrente sobre sesgo implícito y desescalada para todos los oficiales. Con supervisión externa, se estableció una nueva junta de revisión de quejas civiles independiente, con facultades de citación. El Departamento también se compromiso a una reforma completa de sus procedimientos de asuntos internos, permitiendo mayor transparencia y medidas disciplinarias más estrictas por mala conducta. Se implementó de inmediato un protocolo claro y escalonado para la verificación de la identificación oficial, especialmente para funcionarios públicos y invitados a eventos municipales, priorizando la desescalada sobre la confrontación. El caso del senador Marcus Thorne y la agente Sarah Jenkins es más que un simple incidente aislado de mala conducta. Es un ejemplo escalofriante de cómo un prejuicio arraigado puede anular toda evidencia, toda razón y de respeto por la dignidad humana. Expone la peligrosa fragilidad de los derechos individuales ante una autoridad sin control, especialmente cuando dicha autoridad se ve alimentada por el prejuicio. La agente Jenkins no vio a un senador estatal, sino a un hombre negro al que consideró sospechoso, y esa percepción sesgada borró sus credentials. Su posición y su propia humanidad ante sus ojos. El sistema, durante demasiado tiempo, permitió que persistiera su patrón de comportamiento, sin intervenir hasta que una figura pública se convirtió en víctima ante las cámaras, bajo la más dura luz. Las consecuencias fueron profundas. La carrera de un oficial condecorado terminó, una ciudad se vio obligada a pagar millones en daños y perjuicios, y la confianza de la comunidad en sus instituciones se vio gravemente afectada. Pero lo más importante es que obligó a la nación a reconocer la realidad de que, incluso en puestos de poder, las personas negras no son inmunes a las indignidades y los peligros de la discriminación racial. Entonces, ¿qué cambia ahora? ¿Son suficientes estas reformas?
Las lecciones aprendidas en Sterling Heights realmente resonaron en todo el país? O este incident, como tantos otros, ese desvanece en el olvido hasta que el próximo video viral oblique a otra ronda de disculpas y promesas? Necesitamos políticas concretas y ejecutables. Deberían publicarse automáticamente las grabaciones de las cámaras corporales de todos los incidentes que involucran denuncias públicas en un plazo de 48 horas, a menos que se otorgue una exención clara y documentada para la investigación en caso. Comparte su opinión en los comentarios. Esta historia es un duro recordatorio de que la lucha por la justicia y la rendición de cuentas está lejos de terminar. No cederemos en nuestros esfuerzos por exponer estas fallas sistémicas, y usted tampoco debería hacerlo. Se trata de más que un solo oficial o senador. Se trata de todos nosotros y del tipo de sociedad en la que exigimos vivir. Unese nosotros en esta conversación crucial.